with Miro Alo Minglava, Dine, Siamatinza Bimeting Sagaro, Tatamare, Taruvira Pataye, Chapter 50, Chemistry in Society Surating and Savepipare, Siamane to do Lila Chichaya. Sima protection, Bilemi Tolochin, Sima, Bilemi. Sima is used in the construction or building. Bilemigo, a san uti Saudeniama, Tombubare. It is made with sand and water and sometimes with quitline, CAO. Bilemigo, Tene Yine Yobare, the Cardian, quitline Nele Yobare. Cement find you as a binder in construction work. Bilemidi, Saloi Longene, Pisirigo, Dressasina Bido, Pisipare. Cement is a grey powder, Bilemidi, Migoya, Mompos and Shibare. It is composed of lime, alumina, silica, and iron 3 oxide hematite, tetracalcium aluminoferrate, 4CO, Al2O3, Fe2O3, dicalcium silicate, 2CO, SiO2, tricalcium silicate, 3CO, SiO2, and tricalcium aluminate, 3CO, Al2O3 power and bounce and nibare. Raw material for making cement, Bilemi Pulo Portrait, Lueto, Contempisimia. Raw material used for cement production are hematite, Fe2O3, limestone, CaCO3, and clay, which is composed of silicon dioxide, SiO2, and aluminium oxide, Al2O3. Bilemi Pulo Portrait, hematite, limestone, clay, silicon dioxide ne aluminium oxide ka conjunpisi anene tombubare. These raw materials are ground and heated in a special furnace called rotary kiln. Conjunpisi rego jimwa aung chide chebi de kama rotary kiln lo khore special furnace dema apu pibare. The rotary kiln is essentially a white long steel tube line inside with a fire clay brick. Rotary kiln ma soyin tuye pongsan steel ne pyulok tha biro jewon biro shiliabare. The kiln reset on roller and is held in a slightly inclined position. Steel ne pyulok tha de tube ka roller pa ma shi nide tuye pongsan anenge sound nide position shi bare. The kiln can be rotated slowly by a motor and so it is called a rotary kiln. Motor go atom pubiro, pigeons or lepete, erago, rotary kiln lo covare. The mixture in the kiln is heated by many gases at the lower end of it. Rotary kiln machine needed yonorigo, dangwe la joints and apin abu be like pare, abu baby ro, bilemigo, tolo pare. This line mapia taragaro, bilemi tolo de sapons and pipare, to go, rotary kiln look covare. Manufacturing process, Bilemi Tolobon Sense. The four main stages in the manufacturing process of cement are mixing, heating, cooling, and grinding. Bilemi Tolobo address, Adika assimilation shibare, Nematica, mixing, yonojin, Nemene, heating, abubejin, Nematon, cooling, a canjine, Nemale, grinding, chimoajin, upipare, Nemete, mixing, yonojin. Limestone, hematite, and clay are finally ground and mixed in the right proportion. Tongjiao, hematite ne shunzero go mangando achusa pin yosayabame. Namane heating apupejin. The rotary kiln is rotated by the motor. Rotary mibodi, motor go atompu biro, lepepare. The mixture of ground, limestone, hematite, and clay is fed continuously from the top end of the rotary kiln and heated by the burning gas at the lower end of the kiln. Tongjiao, hematite ne shunzero go techa yosabi, rotary mibo ye tapanga nebiro, teame, mibo ye alpai ma soyin, dangwe go langjon se do nipin abubi tabare. As the mixture moves slowly down the inclined kiln, it meets an increasingly higher temperature. Apujengo, mimaswa petare forego, yonore pite. Tongjiao, hematite ne shunze yonorodi, pinyin zwa yushan labare. The roasted product, which is called clinker, comes out from the lower end of the kiln. Mibo e auchima trolado,
roasted product ကို clinker လို့ခေါ်ပါတယ် cooling a engine the roasted clinker is allowed to go in a rotating cylinder by cool air အပူပေးပြီးထွက်လာတဲ့ roasted clinker ကိုလှည့်နေတဲ့ cylinder ထဲတွင်အေးခံရပါမယ် green tea ချေမွားခြင်း after cooling the clinker is made with the right percentage of gypsum CaSO4.2H2O and ground in a green tea mill clinker ကိုအေးခံပြီးတဲ့အခါမှာ gypsum နဲ့ရောစပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထဲတွင်အမှုတ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရပါမယ် the result powder is cement ရလာသောအမှုန့်မှာဘိလက်မြေဖြစ်ပါတယ် the gypsum regulate the setting time of cement gypsum သည်ဘိလက်မြေ၏သတ်မှတ်ချက်ကိုထိန်းညှိပေးပါတယ် plaster of Paris POP plaster of Paris is a fine white powder which is used for making cast for various objects plaster of Paris ဆိုတာကအဖြူအမှုန်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကိုအမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းတွေကိုပုံလောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် plaster of Paris is hydrated calcium sulfate 2CaSO4.H2O plaster of Paris ဆိုတာက calcium sulfate ကိုရေသွင်းဖြိုခွဲခြင်းဖြစ်ပါတယ် This hydrate 2CaSO4.H2O is obtained by heating gypsum CaSO4.2H2O to about 125 degrees Celsius. Calcium sulfate ကိုအပူချိန်125 degrees Celsius မှာရေသွင်းဖြိုခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ gypsum ကိုရရှိပါတယ် When plaster of plastic is mixed with water, the hydrate 2CaSO4.H2O form a base which harden quickly, expand slightly in the process as the result of crystallization. Plaster of plastic ကိုရေနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြူရောင်အနှစ်ကလေးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့သူကချက်ဒီလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီ process အတွင်းမှာပဲသူချက်ချင်းကိုမာကျော်သွားပါတယ် Due to this property, plaster of Paris is used for making cast and for cementing glass to metal. ဒီ property ဒီဂုဏ်သက်တည်တွေကြောင့် plaster of Paris ကိုပုံပစ္စည်းတွေကိုပုံလောင်းတဲ့နေရာနဲ့ဖန်ကနေပြီးတော့ metal ကိုပုံလောင်းတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုပါတယ် Soil protection စာထုတ်လုပ်ခြင်း Dissolve and undissolved substances in seawater ပင်လယ်ရေထဲတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောပစ္စည်းတွေနဲ့မပျော်ဝင်နိုင်သောပစ္စည်းတွေများအကြောင်း Seawater consists of some undissolved substances and dissolved substances ပင်လယ်ရေထဲတွင်မပျော်ဝင်နိုင်သောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့ပျော်ဝင်နိုင်သောအရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပါဝင်နေပါတယ် About 3.5% by weight or so are dissolved in seawater, out of which 2.7% is common salt sodium chloride NaCl ပင်လယ်ရေထဲတွင် 3.5% ရှိတဲ့စားတွေကပျော်ဝင်နေပြီးတော့ 2.7% common salt sodium chloride တွေပျော်ဝင်နေပါတယ် Undissolved substances ၄မျိုးရှိပါတယ် နံပါတ်1က suspension နံပါတ်2 aluminum oxide နံပါတ်3 calcium carbonate နံပါတ်4က calcium sulfate တို့ဖြစ်ပါတယ် Dissolved substances တွေကတော့ sodium chloride NaCl potassium chloride KCl magnesium sulfate MgSO4 magnesium chloride MgCl2 magnesium bromide MgBr2 တို့ဖြစ်ပါတယ်အောက်ကိုတကယ်လို့ဒီဒီမြားလေးရဲ့သင်္ကေတကတော့တကယ်လို့အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာလေးလေသူ့ရဲ့ပျော်ဝင်တတိတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်လာလေးဖြစ်ပါတယ် Soil protection areas စားထုတ်လုပ်သောနေရာဒေသများ The principal areas for protection of soil from seawater are coastal regions ပင်လယ်ရေမှာစားထုတ်လုပ်သောအဓိကနေရာမှာကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေဖြစ်ပါတယ် Traditional method for protection sites are usually chosen where the underlying ground is almost impermeable to water since it is not economical to line the salt pond sorter would consist in small scale protection စားကိုတနိုင်တစ်ပိုင်းသာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်စားကန်ကိုအုပ်ယူဖြင့်ပထားခြင်းကစီးပွားရေးအတွက်တွက်ချေမကိုက်သောကြောင့်စားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမြေနေရာရွေးချယ်ရာတွင်အောက်ခံမြေကိုရေစိမ့်ဝင်ခြင်းမရှိသောနေရာကိုရွေးချယ်ကြပါတယ် The seawater is channeled into ponds or is allowed to flow into the ponds at high tide and sea off ပင်လယ်ရေကိုစားကန်တွင်သို့ရေမြောင်းဖြစ်သွယ်ယူကြခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီရေတက်လာတဲ့အချိန်မှာစားကန်တွင်သို့စီးဝင်လာတဲ့ပင်လယ်ရေများကိုစားကန်တွင်သို့စီးဝင်စေပြီးတိုးလောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် In some site engines are used for pumping seawater
In this bone, suspension are settled down from the seed water and clear seawater is obtained. The chudo near Masui, Pele Yigu, Sagan Dwindo, Yeso Sepi, Mami Tinjare, Iketo Gamyare Masui, Pele Yi Bawin Lado, Pele Yima Bawin Lare, and Nemiadi, and Netando Biro, Gilendo, Sangayigu, Yashibare. Then, the clear seawater is spent or canal in stage through a series of ponds during which the sun evaporates the water and the seawater is concentrated. To now, Asoba Benle Yirigo, Saga and Sensing of Piajobi, Yeso Sapi Tinjin, Domaho, Young to Adam Bijin Api, season needed Chemabe, Neye Abu Jinja, and Wipian Biro, Boying Yene, Benle Yimiago, Yashibare. This concentrated seawater is evaporated in iron pan by wood fire, and then only a small amount of water remains. Asubadi Benle Yirigo, then the binary Tebiro, Timmy Abu Beijing, Timmy Abu Babiro, and Nangamiata Jendi, Whipian out, Losang Yabare, the common saw crystalline out, Tuna Masuino, Samon Lirigo, Yashibare. Common saw obtained by the traditional method of production is not pure, since the absorbed substances such as magnesium sulfate and magnesium chloride, together with small amount of calcium sulfate, remain mixed with common salt. Mioplanilene, Toyuyashi Sariti, Tansinjin, Mishibawu. Calcium sulfate ne, magnesium sulfate, magnesium chloride, Pawendo Jam, Pipare. Pure sodium chloride is not a deliquescent substance, Tansene sodium chloride assume but it is common experience that common salt began damp when it is exposed to air for some time. Sa ninegaro lider majatare kama subian naimare. The dampness is due to the presence of magnesium chloride as one of the impurities. Asupiare Jawingaro, Comosori Rema, Pawayono Nide, Yari Rema Sui, magnesium chloride, Pato Jam, Pipare. Magnesium chloride is hygroscopic and can absorb moisture from the atmosphere. Magnesium chloride ka Liru Rema Shire, Asudagoso Unine, hygroscopic Pipare. Disadvantages of the traditional method for production. Miopala Nilango Tompubi, Satolo Chinye, disadvantages, Sojumia. The percentage of the different impurities are high in the common salt produced by the traditional method, and therefore it is not very suitable for industrial use. Miopala Nilango Tompupiro, Satolo Chimasui, Erisarema, Mumudo, Nigeria, Pawine Yagaino Asui, Mimavare, Daja, Erisago, Samulong and Donima Tompubu Trakam Tindogu. In the traditional method for production of wood fire are used for evaporation, and considerable areas of forest are described yearly because of the felling of tree for firewood. Miopala Nilama Suyin, Timigo Adobubi, and we bien Zebiro, Sao Tolo Bare. Dilomio Tolo Chinja, Nissen Daima, the top Yodi Murile, Pilabare. It is estimated that 150,000 acres of forests are depleted every year due to the use of the firewood in the traditional method for salt production. Traditional method Miopala Nilango Atombubiro, Timigo Tombiro, Satolo Chinjamono, Dinis and the Daimasuin, the Toye Eka Tangolauga, Fina Yonela, Piesila, Kameyavare. Prevention or unnecessary waste of forests may be achieved to some extent by using solar evaporation for production of salt. Timigo Adombubiro, Satolochin Asavono, Neongi solar evaporation suraga, Neongigo Adombubi, Sago Chalochin Jambono, the top young di Murigole, prevention suraga, Gagopi Naimare. Salt production by solar evaporation, Neonzigo Atombubiro, Sachalochin. The production of salt by solar evaporation may be carried out only during the dry, hot season. Chautebiro, Bubiene Yadi Uruma, solar evaporation of Atombubiro, Satolo Naimare. Therefore, December to middle or May is the suitable time for production of salt by solar evaporation. December Laga Nebiro, Milaleti. Solar evaporation go Atombubiro, Satolobo at 10,000 Kalari Pipare. The production process is as follows. Tolo de Sin
ကိုဖော်ပြထားပါတယ် There is serial solar pumps usually fine in number is made on the selected ground which should be almost impermeable solar pump လုပ်ဖို့အတွက်အရည်အတွက်အပြင်9ခန့်သတ်မှတ်မယ်မြေနေရာကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း impermeable ဖြစ်တဲ့ရေစိမ့်ဝင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ရပါမယ် In large scale production site the pond are lined with concept အမြောင်များထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကန်ဒီကိုသတ်မှတ်တဲ့အခါလိုင်းဆွဲပြီးတော့တေချာသတ်မှတ်မယ် The sea water is spent or canned or allowed to flow into the first pond during high tide The sea water ပင်လယ်ရေကို is spent ဆိုစုပ်ယူပြီးတော့စုဆောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်နေဆိုတာကမြောင်းသွဲပြီးတော့စုဆောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီရတက်နေတဲ့ကာလအတော်အတွင်းမှာဆိုရင် first pond ဆိုတာကပထမကန်နေကိုစီးဝင်စေပြီးတော့စုဆောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်တယ် The undersor suspension settled down in the first pond မပြောင်းဝင်နိုင်တဲ့ဒီ suspension တွေကပထမကန်ထဲမှာဆိုရင်အနေကျပါပဲ This seawater is spent or canned into the second solar pond in which aluminum oxide settled down. Second solar pond ကို seawater ကိုပန့်ကိုသုံးပြီးတော့ရေကိုထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကန်နဲ့ရေမြောင်းသွဲပြီးတော့ထည့်မယ်အဲ့ဒီ second solar pond ထဲမှာ aluminum oxide ကိုအနေထိုင်စေမယ် The seawater is next allowed to flow into the third pond where calcium carbonate settled down တတိယကန်ထဲမှာဆိုရင် calcium carbonate ကိုအနေထိုင်စေမယ် In this way, aerosol particles from the seawater are removed in the first 3 of the series of ponds. ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတော့ပင်လယ်ရေထဲမှာပါဝင်နေတဲ့မပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ် Evaporation also takes place in these ponds and the seawater to some extent is concentrated. Evaporation takes place in this pond. အဲ့ဒီကန်ထဲမှာ evaporation နေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လေလေပင်လယ်ရေထဲမှာစားရဲ့ပါဝင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့မြင့်လေလေဖြစ်ပါတယ် Then the almost clear water free from aerosol substances is allowed to flow into the fourth solar pond ဒီမပြောင်းဝင်နိုင်တဲ့ substances တွေကင်းစင်နေတဲ့ clear water ကိုစတုထကန်ထဲကိုစီးဆင်းစေပါမယ် In the fourth pond crystallization of aerosol substances start to take place ဒီစတုထကန်ထဲမှာဆိုရင်ပျော်ဝင် aerosol substances ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေက crystallization စဖြစ်ပါတယ် During the day evaporation take place and the crystallization occurs mainly at night when the temperature drops နေ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ evaporation ဖြစ်ပြီးတော့ညအချိန်ရောက်လို့အပူချိန်ကျလာတော့အခါ crystallization ဖြစ်ပါတယ် Soil production by solar evaporation take place at the feed pond located in the field ပြစမကန်ထဲမှာ solar evaporation လုပ်ခြင်းအပြင်စာရီကိုထုတ်လုပ်ခြင်း In this pond calcium sulfate which is less soluble than sodium chloride potassium chloride and magnesium sulfate start to crystallize out ဒီအဲ့ဒီပြစမကန်ထဲမှာ calcium sulfate က sodium chloride ရဲ့ potassium chloride နဲ့ magnesium sulfate တွေထည့်ပြောင်းဝင်မှုနည်းပါတယ် The concentrated seawater is taken into the fifth solar pond and sodium chloride crystallize in this pond ပြစမကန်ထဲကိုဒီ concentrated seawater တွေကိုစီးဝင်စေမယ်ပြီးအဲ့ပြစမကန်ထဲမှာပဲ sodium chloride က crystallize အနေစ crystallize စပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် After the crystallization of sodium chloride is complete the water in which potassium chloride magnesium sulfate magnesium chloride and magnesium bromide are stayed the salt is allowed to flow out from the pond ဒီ sodium chloride က crystallization ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီရေထဲမှာအဲ့ဒီ fit pond ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကတဲ့ calcium chloride potassium chloride တွေ magnesium sulfate တွေနဲ့ magnesium chloride တွေ magnesium bromide တွေကပြောင်းဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့ဆက်ပြီးရရှိနေတယ် The crystal of sodium chloride remain in this pond အဲ့ဒီ pond ထဲမှာ sodium chloride က crystal အနေနဲ့ရှိနေပါတယ် The crystal of sodium chloride are then scooped out wash with concentrated salt solution to clean them and dry in the sun အဲ့ဒီဒီ crystal sodium chloride crystal ကိုဆယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ concentrated salt solution နဲ့ဆေးမယ်ထို့နောက်မှာဆိုရင်နေဘူးထဲမှာ dry အချောက်ခံပါမယ် In this way 99.5% pure solar evaporated sodium chloride is obtained ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးတော့ 99.5% လောက်တန့်စင်တဲ့ sodium chloride စားကိုရရှိပါတယ်ဒီချေတို့ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Chapter 15 Chemistry in Society ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာမှာပါဝင်တဲ့ Cement production, soil production, traditional method of soil production, solar evaporation of soil production ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးခုကိုနားလည်တကျွမ်းမှုဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုဒီချက်နဲ့အတူတူမေးခွန်းနေဖြေကြည့်ရအောင် A. Cement is a white powder ဘီလက်မြေကအဖြူရောင်အမှုန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဖြေက
false. Plaster of plastic is a fine white powder. Plaster of plastic ကတဲ့အဖြူရောင်အမှုန်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဖြေက true. Sodium chloride is a deliquescent substance. Sodium chloride ကတဲ့အဆိုပြန်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဖြေက false. 3.5% by weight or salt are dissolved in seawater. ပင်လယ်ရေထဲမှာဆိုရင်စားရည်ပျော်ဝင်မှုက 3.5 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်တဲ့အဖြေက true. 2.8% of common salt sodium chloride is dissolved in seawater. ပင်လယ်ရေထဲမှာ sodium chloride ရဲ့ပျော်ဝင်မှုကတဲ့ 2.8% ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဖြေက false. Number 2, fill in the blanks. POP means blank. POP ရဲ့အရှိကောက်ကိုပြောပြပေးပါတဲ့ POP ရဲ့အရှိကောက်ကတော့ plaster of Paris. Number B, plaster of Paris is hydrated color. Plaster of Paris ကိုဘာနဲ့ hydrated လုပ်ပါသလဲတဲ့အဖြေက calcium sulfate. Number C, the water that flow out from the fifth solar pond, it is called color. ပြစ်စမမြောက်ဆိုလာပေါ်ထဲကထွက်လာတဲ့ရေကိုတဲ့ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲတဲ့အဖြေက bitter. Number D, in the second solar pond, color 7ထောင်ဒုတိယဆိုလာပေါ်ထဲမှာဘာကိုအနေထိုင်စီသလဲတဲ့အဖြေက aluminium oxide. In the third pond, well, color 7ထောင်တတိယပုံထဲမှာဆိုရင်ဘာကိုအနေထိုင်စီလဲတဲ့အဖြေက calcium carbonate. ဆရာမတို့ဒီ PowerPoint ကနေပြီးတော့ cement production, soil production, traditional method of soil production, solar evaporation or soil production ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာမတို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။